Namaste and welcome, beloved mighty companions. I don't know if you could ever have enough light sessions to be reminded that light's here. But we thank. Bienvenidos. Oh, go ahead. Namaste y bienvenidos, amados compañeros poderosos. No creo que podamos tener suficientes sesiones de uniones. We do need to be reminded that love is always here. Pero sí necesitamos ese recuerdo de que el amor siempre está aquí. As Jesus said, we've tossed it away. Como Jesús nos dice, lo hemos echado a un lado. All that we are, we pretended not to be it. Todo lo que somos, estamos pretendiendo de no serlo. Thankfully, that won't keep us apart from joining to see what's true. Y agradecidamente, eso no nos va a mantener separados de reconocer lo que es verdadero. So this celebration is about gratitude. Entonces, esta celebración se trata de la gracia. The deepest gratitude to Jesus for bringing us all together in this holy purpose. Este profundo agradecimiento hacia Jesús, hacia este propósito de unirnos juntos. To celebrate truth. Para celebrar la verdad. To celebrate when we listen and follow his voice, all is cared for. Que cuando escuchamos y seguimos su voz, Él está a cargo de todo. And that it's only an idea that we play in the world of fear and suffering. Y es solo una idea de que estamos jugando en el mundo del miedo y el sufrimiento. So we thank you for bringing your light to shine your lights in such a holy way to the celebration. Entonces te agradecemos por traernos tu luz en este camino de la celebración. It's like, I don't even know how this center actually happened, really. Y en realidad no puedo describir cómo este centro sucedió. I could say that I think I know, but I don't know much probably about it, really. Y quizás te pudiera decir que lo sé, pero en realidad no tengo idea de cómo es. Other than maybe about a year and a half to 2 years ago, I just heard find a place along Lake Chapala. Y como hace de medio año, un año atrás, solo escuché esta guía de encuentra un lugar en Lake Chapala. And we looked and looked and looked. Y miramos y miramos y miramos. And then it was like, okay, this feels like it. Y miramos y llega al punto en que dijimos, esto se siente que es. And it was just so many mighty companions joined to come see the property, to look at different properties. Y todos nuestros compañeros poderosos se unieron a mirar la propiedad y nos unimos juntos. It can't really be described. Y en realidad no se puede describir. And then all of you came, like, I don't know how that happened either. Y de repente todos ustedes aparecieron y no sé cómo eso sucedió. Jesus just said one year before we had this place, it was like last maybe February or March, just start doing light circles twice a day. Y como a medios de marzo, abril, Jesús nos dio la guía de hacer los círculos de luz diarios. And you just say, yes, you don't know. You might be the only one staring at the camera. Tú solo dices que sí, quizás eres el único que está mirando a la cámara. But we just say yes and go. Pero solo decimos sí y seguimos. And I see how important that trust is, trusting in Jesus if he gives us an assignment to say yes. Y veo lo importante que es la confianza en Jesús cuando nos da una tarea y decir que sí. So we got this place on May 3rd. May 3rd last year. Entonces obtuvimos este lugar en mayo 3 del año pasado. And 6 beings moved in. Y 6 seres nos unimos a vivir juntos. And the beings come and go, yet the heart stays here. Y aunque vengan y se vayan los seres, el corazón todavía está aquí. The service to God is here. El servicio hacia Dios está aquí.
So it's really open today Entonces estamos muy abiertos hoy, because we're really made to celebrate together. porque en realidad fuimos creados para celebrarnos juntos. It's a celebration that we don't know anything at all. Y es la celebración que de realidad no conocemos nada. We don't know how Jesus arranges time and space. No sabemos cómo Jesús arregla el tiempo y el espacio. We can think that we do, Quizás tenemos una pequeña idea que sí lo sabemos. and it's beautiful for the mind, instead of looking for problems, to look for time and space rearrangements by Jesus. Y es bueno que la mente empiece en esa búsqueda de cómo Jesús arregla el tiempo y el espacio en vez de lo demás que nos sirve. He just said, you just have to admit that they're happening all the time. Y Él nos dice, solo tienes que admitir que están sucediendo todo el tiempo. They're always happening on our behalf because we asked him to help us. Siempre sucede para nosotros porque le hemos pedido su ayuda. So to a sense of personal identity, it's hard to see those things. Y para una identidad personal quizás sea un poco difícil de reconocerlo. Because personal identity is made to deny that Jesus is always working on our behalf. Porque la identidad personal fue fabricada para negar que Jesús siempre está ayudándonos y trabajando para nosotros. But with this promise Pero con esta promesa that he's going to work with every single one of us who asks his help to transcend this world. que Él va a trabajar con cada uno de nosotros para así poder trascender este mundo. And he's brought us together for that only purpose, Y nos ha unido en este único propósito, to transcend the idea that we could ever be separate from God. para poder trascender la idea de que es posible de estar separados de Dios. So as part of the celebration, Entonces, parte de esta celebración, because you're the celebration that God's brought to us, porque tú eres la celebración al cual Dios nos dio, we're just opening the floor to anyone who wants to talk about really their experience with starting to talk to Jesus and how he's been helping them through the light circles, through joining, however he's been coming into you to help you just exactly the way he's promised, to see through these denials that love is here. Entonces vamos a abrir la sala para que todos puedan compartir cómo Jesús te ha ayudado en este camino, sus enseñanzas, de la experiencia que has tenido, para que puedas compartirla en este espacio. It's a great celebration when we can hear that voice and speak that voice. Y es una gran celebración cuando podemos escuchar esa voz y hablar esa voz. So I turn this over to the beloveds. Entonces entrego esto para los amados. Hola a todos. Hi everyone. Yo tengo 3 meses en el Centro Devocional de Silencio. I've been staying here at the center, the Joining in Light Devotional Center. Cuando recibí la invitación de Jesús a venir al centro, When I received the invitation from Jesus to come to the center, yo me sentía muy segura de lo que quería venir para acá. I was very sure of the reason why I wanted to come visit. Pero mi familia no quería. But my family didn't want me to. Y muchos compañeros aún de un curso de milagros se oponían. And even through mighty companions that were in the course with me, they didn't want me to come either. Porque las condiciones del centro es un silencio exterior y un silencio aquí dentro del centro.
because the guidelines for the center is the silence, external and internal. Entonces me decían, ¿cómo te vas a ir? And they kept saying, how are you gonna go? Y surgían las dudas, And that thought started coming through. pero aún así me monté al camión y me vine. But even through those doubt thoughts, I went in and came to the center. Y estando en el camión recuerdo que Jesús me habló y me dijo, And when I was on the drive to the center, Jesus said to me, esta es una oportunidad que te estoy dando. this is an opportunity for you from myself. Mm. Y yo dije, vamos por ella. And I said, well, let's go all the way in. Estar aquí ha sido para mí And being here has been for me una desmantelación del ego. a completely collapse of the ego. Y por supuesto que al ego no le gusta eso. And of course, the ego doesn't like this. Así que ha habido veces en que he querido salir corriendo. And there has been times that I wanted to run away. Pero me uno a la fortaleza de Dios en mí. But I join with the strength of God within me. Y con la ayuda de Jesús y mis hermanas aquí en la unidad, And with Jesus's help and with my mighty companions here in the community, y agradecida completamente con Jesús. and deeply thankful to Jesus Y por qué al hacer esta gran labor, and for Kay and this great service. ahora me identifico más con el ser que con el ego. And now I can feel more identified with the self than with the ego. Y esa es una gran dicha And this is my greatest joy que no tiene precio. that has no price. Y es cuando entiendes que las promesas que Jesús te ofrece son ciertas. Mm. And this is where you truly recognize that the promises that Jesus makes are true. Así es que esto es lo que yo quería compartir. So this is what I wanted to share with all of you. Bendiciones y besos para todos. Blessings and kisses for all of you. Gracias. Oh, Kim's Mary, okay. Y Back aquí in viene Mary. Back in October, I received a message from Dyra, whom I had already loved for about a year and a half. And she said, check this out. You've got to see this miracle worksheet. And I looked at it and Jesus, am I talking too much? No, she knows. Okay, I'll stop for a minute. Bueno, hace como un año recibí un mensaje de Daira que estaba en mi vida ya por hace un año y sobre que me dijo, tienes que chequear esta hoja de trabajo. And it was an answer to prayer. I had been very active with course programs and online workshops, but somehow there was still something missing. And it was that pathway to the direct relationship with Jesus. And this was it. When I first saw the miracle worksheet and read it and then started joining with people, that there was just such a deep calling. And at that point, okay, go. This is where collaboration comes. So, Yeah, I've okay. got my peanut gallery back here to remind me. Entonces, bueno, fue un profundo llamado de mi corazón, una oración que fue contestada a través de esta hoja de trabajo, porque ya estaba trabajando el curso y estaba en algunos programas del curso, pero aún así sentía como que algo me faltaba. Y a través de unirme con mis hermanos, a través de usando la hoja de trabajo, pude llegar a un punto más interior, un punto más profundo hacia mi interior de esa relación con Jesús. Thank you, Dyra.
And Jesus just rearranged everything. I mean, I won't get into the whole story, but it was just like, kind of jaw-dropping for me. So I thought I was coming for 3 months. And bueno. Kay's like, Y Kay bueno, was like, no, Jesús, Jesus has other plans. y Jesús vi cómo arregló el tiempo y el espacio para que yo pudiera venir al centro y había escuchado por 3 meses o algo así. Y que entonces fue que me dijo. So one of the ways that Jesus has been working with me is as the doer. Y la manera en que Jesús ha estado trabajando conmigo ha sido a través del hacedor. My personal identity was very wrapped up in being a doer. Mi identificación estaba muy arraigada con el hacedor. And here I'm like a deer in the headlights. Y aquí soy como un venado y cuando le están prendiendo las luces. Because Jesus has us going and doing service projects that sometimes I know nothing about, and yet I have to keep checking in. So it's fantastic training. Entonces, a través del centro, Jesús nos provee un medio del cual el servicio no es conocido. Entonces, me ayuda a fortalecer esa parte en mí en que constantemente tengo que estar pidiendo ayuda hacia Jesús para poder hacer ese servicio. And whether I check in or not, Y aunque chequee o no, there's always support. There's always love. siempre hay este apoyo profundo y amor. So the mind is shifting from trying to figure things out. I could say this somewhat unequivocally, from trying to figure everything out to just trusting that Jesus has got this and listening to that voice and following. Entonces veo cómo mi mente se está transformando en simplemente seguir a Jesús a través de su voz y va trascendiendo la idea del hacedor. The joy of being in an environment where there's no place to go and no way to get away from each other. Y estar en un ambiente en que estoy unida con mis hermanos y no hay ninguna forma de escaparme. Can be very tricky at times. Parece un gran truco a veces. And immensely rewarding because we're all so committed that we're hanging in there and we're not going anywhere. And we know that the Christ does dwell in each of us, and that's what we keep looking for. Y esto es una ganancia porque vemos que a través de estas uniones más y más podemos reconocer el Cristo en cada uno de nosotros. So I'm very grateful for this answer to prayer that Jesus so amazingly offered. And I don't know what's next. I don't need to know. I'm here, not going anywhere. And I'm very grateful. Y solo quiero expresar mi agradecimiento a través de esa experiencia y de cómo ha crecido mi relación con Jesús a través de esto. Así que estoy muy agradecida. And I think I just squeezed Kay's hand off. Y creo que acabo de apretarle mucho la mano a Kay. Thank you, Mary. Gracias, Mary. Oh, look at Lori. Aquí viene Lori. Blackbirds singing in the dead of night. Los pájaros oscuros cantando en la noche oscura. Take these broken wings and learn to fly. Coge estas alas rotas y aprende a volar. All your life. Toda tu vida. You were only waiting Solo estabas esperando for this moment to arise. de que este momento surgiera. So I was watching a movie watcher's guide to enlightenment in November. Entonces estaba mirando esta película a través de Despertando con Películas, el programa de David.
And we watch a lot of movies here. y miramos muchas películas aquí. And movies always bring up so much for me. Y las películas siempre traen tantas cosas para mí. So we were watching the movie, Estamos mirando la película and what I saw is that y lo que vi fue, I was creating these experiences. Love was pushing up these experiences. y estaba fabricando estas experiencias debajo de que el amor estaba tratando de darme unas experiencias To be seen through. para que pudiera atravesarlas. And love gently in this process that we use together Y el amor a través de este proceso que usamos juntos shows us there is another way to see it. nos demuestra que hay otro camino al cual mirarlo. So in the session, I saw that, oh my gosh, I do have the power to Y see a través through de, it. y a través de esta sesión pude reconocer mi poder de atravesarlo, To see through the illusion. para mirar más allá de la ilusión. And then someone said, oh, they told me about joining in light at that movie. Y alguien comentó sobre uniéndonos en la luz en esa película. And I had noticed on YouTube, on my YouTube feed, that there was Kay and Renee in the back. Entonces entré al canal de YouTube y vi y reconocí a Kay y a René ahí atrás. And I swore Renee was Spanish. Y yo juraba que René era mexicana. So Jesus, he just lined it all up, lined the arising up for me. Y Jesús simplemente alineó todo para yo poder elevarme. And I told my family over Christmas, I'm going to Yeah. Mexico. Y cuando llegaron las Navidades, le dije a todos en mi familia, voy a ir a México. So, and I just want to mention that Entonces quiero mencionar que in working with the Course in Miracles, a través de trabajar con un curso de milagros, I was always like, I just always felt that I was missing the key. Like the word spoke to me, but como que me faltaba la clave, me faltaba la clave, las palabras me resonaban, pero purification is necessary. la purificación es necesaria. And I feel Jesus gave me joining in light as the purification. Y siento que este fue el regalo de Jesús para esa purificación a través de uniéndonos en la luz. To be in the wings of love with no compromise. Para estar en las alas del amor sin compromiso. And I get to see your beautiful faces every day. Y tengo la gran oportunidad de mirarles a sus caritas todos los días. So just to mention how he's working with me now. Y solo para compartirles cómo Él está trabajando conmigo ahora. I had mentioned the power. Mencioné el poder. And it's come up that Y ha surgido that I've been buying the ticket to ride the train to hell. que he estado comprándome el boleto para ir hacia el tren del infierno. And pretending that I didn't go to the ticket stand. Y pretender que no estaba yendo hacia la ventanilla a comprarme el boleto. And Jesus is on the platform. Y Jesús está en esa plataforma. And I'm automatically, by my own choosing, getting on the train. Y yo estoy eligiendo automáticamente montándome en ese tren. And I'm grateful for the virus because as many times as I wanted to leave,
Y estoy agradecida por el virus porque muchas veces que quería abandonar el centro. Jesus knew I needed a mighty barrier. Jesús sabía que necesitaba una gran barra. So thanks to Kay and to all you and the mighties who are here. Y gracias a Kay y a todos ustedes que se unen aquí, Because they're not letting me play small. porque no me permiten jugar a ser pequeña. So this Ticket to Ride thing, and of course we know the Beatles song, so it's kind of helpful that a song's involved. Y porque siempre me gusta comprar el boleto y sabemos la canción de los Beatles. So just thank you, and just celebrating love right now, celebrating that in truth we have everything. Entonces estoy muy agradecida a todos ustedes hacia esa celebración en la verdad del amor. Namaste, rocket ship. El cohete de Namaste. Thank you, Lori. Gracias, Lori. Hello, everybody. Hola a todos. Feels good to sit here, hold your hand. Se siente lindo agarrarte la mano. Oh, wow. You know, I never would have named Jesus the voice the internal voice that I've been tuning into. And I didn't even really recognize the difference between that voice and my ego voice until maybe a year ago. Y en realidad les puedo comentar que nunca imaginaría ponerle a mi voz interna el nombre de Jesús, o pudiese decir que como hace un año no pudiera distinguir entre la voz verdadera de Jesús y la voz del ego. There was just a whole mishmash of voices in my head. And I just always thought the worst ones were who I really was. Y había muchas voces en mi mente y siempre pensé que la peor de ellas era quien yo era. And the best way that I can describe my search to getting here is that the story of like the princess and the pea. Y la mejor descripción que pueda expresarles sobre cómo fue que llegué aquí es sobre la princesa y el pea. Pea. Like a little stone. Ay, no. Y esta pequeña roca. That I was sleeping on mattresses and I could never get comfortable. There was always something uncomfortable inside of me. And I would stack more and more mattresses to try to not feel it. Y siempre sentí, la historia se trata de esta princesa que por más que quiere acomodarse, no, siempre está incómoda. Entonces, por más que trate de poner arriba de cada incomodidad, esa comodidad nunca funcionaba. And at the worst point in my life, I was probably on 100 mattresses. Y el momento peor de mi vida, creo que llegué hacia 100 almohadas. And still waking up bruised and aching and thinking, what is wrong? There's something wrong. Me levantaba todos los días y todo me dolía y decía, ¿qué es lo que sucede? Todo anda mal. And so I've been on like a spiritual journey for years and years and years. And it seems like several of the mattresses have cleared away, but there was never continuous peace from whatever that was, that irritation. Y he estado en este camino espiritual por muchos años y varias almohadas se han caído, pero sentí que aún no podía tocar con lo que en realidad estaba buscando. And I found the course a couple of years ago. I've only been studying it for a couple of years. And back in August, September, I found this joining in light circle by accident, I'm sure. Not by accident. Jesus doesn't do anything by accident.
Y entonces he estado trabajando con un curso por varios años, diría, y como en noviembre surgió Uniéndonos en la Luz y veo que Jesús no fue por accidente, porque Jesús no hace las cosas por accidente. And it just grabbed me somewhere inside of myself. And I just knew that I wasn't here by accident. And there was a clarity with Kay having, downloaded the book from Jesus, A New Covenant, that cut right to the heart of clearing those mattresses. Entonces, sé que como no hay coincidencias, así es como Jesús ha trabajado conmigo, y cuando pude leer el libro de Jesús, Un Nuevo Convenio, fue como que el relámpago de ese libro rompió con todas esas almohadas que había subido para no en realidad ver lo que tenía que ver. And I began to recognize this voice that is not a voice. Jesus doesn't speak to me like a voice, but more in flashes of images or like a full thought, or Jesus gets my attention by singing song lyrics to me all the time. I'm like the jukebox here. So Y le pudiese comentar que yo no escucho una voz específicamente. En la manera en que trabaja conmigo es que me da imágenes o es un pensamiento. Y bueno, con lo que más me relaciono es con la música. Me da canciones constantemente y les puedo decir que ya me he vuelto como un radio. and one of the first songs he downloaded right in my mind, we were on this camping trip last summer, and it was, no matter what you do, no matter what you say, no matter where you go, I will always be with you. It's a song from Crowded House. Y bueno, el verano antes pasado estaba con la familia y empecé a escuchar esta canción que se llama It's From, what is it called? The song? Crowded House. Se llama The Crowded House y la canción dice, and the song says, Irene, And the song says, no matter what you do, no matter no where you importa go, lo que hagas, no importa dónde vayas, no matter what you say, I will always be with you. no importa lo que digas, siempre voy a estar contigo. Bust down the old brick walls and be a part of it all. Y rompe todas estas paredes que vas a ser parte de todo. And for me, that was the mattresses, get rid of all of them. And so Para mí fue romper todas esas almohadas. Saca todas esas almohadas. It's hard to describe in the happening, but I can look back and see Jesus totally rearranged time and space for me. Y pude ver cómo a través de eso Jesús arregló el tiempo y el espacio para mí. Because within 6 months, I didn't have a job. I, had some funding, and I was here on a plane, and I've been here for 6 weeks, and you lose track of days here. It's like you can't even tell. It's like sometimes I feel like 4 days have gone by, and it's like one, it's confusing. Entonces, ¿cómo llegué aquí? Bueno, en realidad no sé. Solo sé que no tuve trabajo por 6 meses y empezó a llegar este dinero. Y llegué aquí y ha sido una transformación completa para mí. And so Jesus knew that I needed to be someplace free of distractions to focus on this work, because nothing was going to I was never going to be able to sleep until that pea was out from under the mattress, and I didn't even know what it was. Entonces, aquí en el monasterio se pierde el sentido del tiempo y es perfecto para mí. Y así es como Jesús ha estado trabajando conmigo para deshacer todas esas almohadas y encontrar esa pequeña roca de la incomodidad. And so here we're in this closed area with 6 beings, and we all have different service jobs to perform. Entonces estamos en este monasterio que es completamente cerrado con 6 seres y tenemos varios servicios al cual hacer. And Jesus sure knows what to have us do to bring that ego up for examination and release. Y Jesús sabe directamente cómo ir a desmantelar el ego completamente.
it takes great willingness to stay in this commitment. And there's been a couple times I was out the door, you know, I'll walk back home. I don't care, you know. Y se toma mucha, mucha devoción porque ha habido muchas veces, aunque me he tratado de escapar, de bueno, no me importa nada, voy a salir hacia la puerta. Because my ego thinks I'm so tough, you know, and I can come here and I can handle this, you know, throw it at me, give it to me. And, you know, when you're really hit with it, you really have to go inside, and it takes amazing amount of willingness. But the payoff, the freedom and the peace of mind and the love and the joy that comes is just, it's indescribable. Y mi ego siempre me ha engañado de que he sido muy orgullosa, muy fuerte. Y cuando vine aquí decía, "Ah, yo puedo con todo esto". Y no fue así. Eso aún tuvo que desmantelarse. Y lo único que puedo expresar es mi completa gracia, mi agradecimiento a través de estar aquí, de la dicha y la paz, esa experiencia directa de la dicha y de la paz constantemente. And so learning to tune in and listen to that voice for guidance means a complete slowing down. Y de ir hacia adentro y escuchar esa voz directamente y seguirla es completamente colapsar el tiempo y estar And todo despacio. And it's so wonderful because with all these Spanish mighties, we have this translation going on where we learn how to talk slower and really go inside and listen. Entonces tenemos todas estas traducciones con los compañeros de la habla hispana que hablan muy despacito y todo es muy despacio. Eso me ha ayudado mucho. And it's been wonderful to have Lena here and talk to, you know, her and the translation. And you at some point you see that even the words can't completely communicate what the heart is saying. Y a través de, estoy muy agradecida aquí con Lina y las traducciones, el método que usamos de traducción, porque aún vemos que las palabras nunca pueden captar el corazón. And so I'm doing things, I can do stuff on this computer that would blow people's minds because I'm not a computer thing, and I'm doing all kinds of things on this computer. I eat guacamole now. It's really good. You know, Jesus got me. I had all these things that I didn't like, I wasn't going to do. And Jesus just changes it all. You know, it's just a breaking down of the old ego's identity and becoming who we are, which is light and love and oneness. Y bueno, les diría que he estado usando la computadora, que es algo completamente nuevo para mí y me ha llevado más allá de lo que pensaba. Ahora estoy comiendo guacamole, que nada, no comía guacamole, y Jesús me ha transformado completamente a través de todas estas actividades y este servicio. And the final thing I would say, so I got to ask Jesus, is okay? The final thing that I would say that I am most grateful for coming here is finding out that the me I thought that I made. Y lo más importante que les puedo comunicar a todos, y voy a chequear con Jesús y puedo expresar esto, es que el yo que yo pensé quién era, this false identity is not who I am and had no effect on the real capital S self that I am. y el yo que yo fabriqué no tuvo ningún efecto en el ser con mayúscula que soy. And it feels like almost this whole vertebrae of evilness that I always felt that I carried around with me has just been ripped right outside of me, and I can see that it really never was there. Y toda esta maldad al cual yo me identificaba, que pensé que era yo, se ha desvanecido completamente hacia solo reconocer la luz en mí. And all I can say is I'm getting out of what I came here to get, which is to learn to tune into that voice and listen and follow guidance. And I have no words for the experience. Y solo les puedo comentar que he obtenido lo que vine a buscar, de poder escuchar esta voz y seguir su guía.
y no tengo ningunas palabras de cómo describirlo, así que solo me siento agradecida. And I just want to thank Kay because she is so uncompromising. She does not budge. And, you know, I can roar pretty loud. And Y estoy muy agradecida a Kay porque ella no se compromete en lo absoluto, entonces puedo gritar con todo mi ser y no se mueve. and she doesn't move an inch. And I am really grateful. So No se mueve Thank ni you. una pulgada, entonces estoy muy agradecida. Gracias. thank you. Love you, Art. Your husband is a little kiss and like- Oh, you have a Stephen Light. I love it. Yeah. I love it. We feel you, Stephen. Oh, Steven and Delight, te amamos, te sentimos. You know, it's really precious to see that holy relationship, Irene and Stephen, really, how they're always in holy purpose together. It's just beautiful. Y podemos ver esa santa relación con Irene y Steven. Es una gran reflexión. Because in the ways of the world, like for a husband or a wife, you know, oh, I'm just, honey, I'm taking off for 3 months. Porque la manera del mundo dicen, ay querido, voy a irme por 3 meses de vacaciones. That's truly seeing the truth of what the one we're with really needs. And just, it's beautiful, really. Y es solo reconocer la verdad de aquel al que nos acompaña y esto es hermoso. To be so in service to the whole in that way and in your relationship, that's really very holy. De estar en servicio hacia la totalidad a través de esta relación y eso es muy santo. It's beautiful. We can all feel it. Y todos podemos sentirlo. I'm giving him a heart. Oh, feels for me. Okay. We didn't know it's happening, but I guess it's all happening. No sé lo que está sucediendo, pero siento que está sucediendo. Yeah, he's teaching me everything. Sí, él me ha estado enseñando todo. How to be fully here De cómo estar completamente aquí. without anything else. just Sin here, agregarle nada más, solo estar aquí. just light here. Solo luz, luz aquí. And just to deeply appreciate all the ways that Spirit showing up in my life. Y muy agradecida de todas las maneras en que el Espíritu aparece en cada instante de mi vida. And that he's always here. Y que siempre está aquí. And I've been here for a year. Y he estado aquí por 1 año. And it feels like coming home. Y se siente como llegar a mi hogar, To myself. hacia mí misma, mi ser. Yeah, I can just rest in peace, he says. Y él me dice, solo puedes descansar en paz. Gracias. You start to see that deep dedication to each other as mighty companions is very precious. Y empiezas a reconocer que esta profunda dedicación con nuestros compañeros poderosos es importante.
because the distractions that consciousness can generate are legion. Porque las distracciones a la cual la conciencia fabrica son legiones. So there's real commitment here. What you're seeing is our commitment to ourselves. We're all committed to ourselves, the self, the big S self. Y lo que ves aquí es esa profunda devoción hacia lo que somos, el ser con mayúscula. Because when we look directly, that ring of fire is there exactly to make it seem like we have to walk on fire. Porque cuando empiezas a observar, ves que el anillo del fuego está ahí para no poder reconocer el ser y tienes que caminar arriba del fuego. We have the power to see through the illusion. Pero tenemos el poder de ver más allá de la ilusión. Together. Juntos. Because we're standing here in light together, and then we look together to see that it's nothing. Porque estamos mantenidos en la luz para mirar juntos y ver que no es nada. So would anyone else like to share as well about your experiences talking to Jesus and what Jesus is teaching you, or really anything you'd care to share or ask? ¿Y alguien más quiere compartir de lo que has escuchado de Jesús o lo que Jesús te ha enseñado? Okay, thank you, Anne. Ok, gracias, Ann. I can never believe Nunca puedo creer that I ever put my hand up, but I do. que hubiera subido mi mano, pero lo hice. So I'm just going to go back a little bit to 18 months ago. Entonces voy a regresar hacia detrás, hacia 18 meses. And I've been living in a community in Mexico. He estado viviendo en una comunidad en México. Arrived back in the UK at that time. Regresé hacia Ucrania. In debt, homeless, hopeless. United Kingdom. Gracias. Y completamente sin esperanza. And Jesus must have been with me, but I wasn't aware of that. Y Jesús estaba conmigo, aunque no estaba reconociéndolo. And yeah, it was a dark, dark place. Y fue un lugar muy, muy oscuro. And I stayed with the course somehow. Y me mantuve con el curso. And I found, I'd been listening to Muji, but I found the invitation by Muji. Y estaba escuchando a Muji y encontré la invitación de Muji. And that was the first time doing the invitation that I recognized the awareness and the real self. Y a través de esa invitación pude reconocer la conciencia del ser. And soon after, I found Kay. Y después de eso encontré a Kay. And Kay had merged everything that I'd learned. Y Kay había como conjuntado todo lo que había aprendido. In the book and in the way that she brings us together in the light. A través del libro y cómo nos unes todos en la luz. So it was like following all these breadcrumbs. Y fue como seguir todos estos pedacitos de panes. And being able now Y de poder ahora to look at all those things that that were too difficult, all those concepts that kept me spinning in the ego. Y pude ver a través de eso todos los conceptos que estaban dando vuelta a través del ego. But now with an ability to look with Jesus. Y ahora con esa habilidad de mirar con Jesús.
and without having to go through all that pain. It's Y like, sin tener que ir a través de todo ese sufrimiento. so yeah, just so deeply grateful that I've been drawn to this path and this particular way that Kay takes us through. Y Yeah. estoy muy agradecida de este camino en particular al cual Kay nos está proveyendo para mirar. And with laughter, which has been so important. Y con mucha risa, que es muy importante. Whatever I might think is serious, I end up just in stitches laughing at, you know, once I start to say, oh my God, what am I believing? Y con mucha risa cuando empiezo a mirar hacia adentro es como que, wow, ¿qué es lo que me estoy creyendo? So I'm just here to celebrate. Yo estoy aquí para celebrar With Kay, with everybody in the community, and that includes all of us here. con It's just Kay, con beautiful. todos en la comunidad y nos beautiful. incluye a todos y es muy hermoso. We're glad you're Thank here you. too. Estamos muy felices de que estés aquí también. Gracias, Anne. Thank you, Anne. Yeah, we just see how important every one of you are, how precious you are to us. Vemos lo preciosos que cada uno de ustedes son para nosotros. Because we have to take the rocket ship to God together. Porque tenemos que ir en esa nave juntos hacia Dios. But it's a really, really happy, funny ride when we really see through these denials. Pero es un navegar muy dichoso y muy feliz cuando vemos todas esas negaciones. We're here to discover why Buddha laughed at the sky. Estamos aquí para descubrir por qué el Buda se rió al cielo. Because he saw it was impossible to be separate from God. Porque reconoció que era imposible de estar separado de Dios. That's a good thing to see. Y esto es algo grandioso al que ver. Does anyone else care to talk about how Jesus has been working with them or anything really? It's for all of us to celebrate the God in each of us. ¿Y alguien más quiere compartir cómo Jesús ha estado trabajando con ustedes? Porque todo eso es para ti. Okay, Walter? Yeah. I am curious to know how all this started. I mean, like I would like to hear from you as to, you know, like before a year or 2 years ago, how were you led to be where you are or to start this space in Mexico? Y me encantaría escuchar de ti que llévanos como hace 1 año o 2 de cómo pudiste llegar hacia este espacio en México. You know, you can see how he's been working with you for a long time, really. Y puedes reconocer cómo él ha estado trabajando conmigo por un buen tiempo en realidad. You can be sure that every being here he's been talking to for a really long time. Y puedes estar seguro que cada ser que se une a este espacio ha estado hablando con Jesús por un buen tiempo. Because you start seeing it happen as you started saying yes to something that you didn't know, but you know you needed to say yes to it. How do you explain that? Y es algo al cual no se puede explicar, es solo cuando dices sí hacia algo que nunca has conocido antes, pero sabes que es necesario. That he's been planting seeds all along for the last 20 years. Que ha estado
plantando esas semillas por un buen tiempo. You know, with the invitation to step outside the comfort zone. Con la invitación de ir más allá de nuestra zona de confort. Now, it doesn't necessarily take 20 years. I just was. Y no necesariamente se tomó 20 años. You know, there is a particular attachment to a personal identity. Había un pequeño apego a la identidad personal. As we talk about the I have a body disease. Como hemos hablado anteriormente de la plaga de tengo un cuerpo itis. You know, so you could see that the seeds were, I mean, I could just feel when the seed just really broke through the ice. And that was, I told that story about being in the prison that time, quite a few years ago. Y pude reconocer cuando la semilla empezó a brotar a través de ese hielo, y lo puedo demostrar a través de cuando estaba en la prisión, trabajando en la prisión hace unos cuantos años. And being in this coaching of looking at these beliefs and just seeing over and over, they're not true. They're just not true. They can change. They're not true. Y viendo una y otra vez a través de ese entrenamiento de la prisión de que las creencias no eran reales, simplemente no eran reales. So like he's planting these little seeds in us all the time, really. Y él siempre está plantando esas semillas todo el tiempo en realidad. But until we say the full yes, we're kind of doing the kind of, well, maybe yes, Jesus. We're not even know what we're saying yes to. Estamos, hasta que no decimos ese completo sí, es como que le decimos sí, Jesús, pero no sabemos a qué le estamos diciendo que sí. So really, you know, he really just, like he promises, he is going to just make it so obvious to us. He had to make it so obvious to me. It was crazy, really. You know, Lo tuvo que hacer muy obvio para mí, como les he dicho, él llega a ese punto que lo hace tan obvio que tienes que saltar y decir que sí. you know, in the prison, just all the coaching and beings were like, they were talking God, literally. The first time I heard ask this guy that came in, like, and he was really mad, and he came into coaching, and I used to spend all this time on coaching, you know, and spending, let's look at the belief and all this stuff. Entonces, a través del entrenamiento de la prisión fue donde en realidad vi que las creencias no sabían nada, porque estaba entrenando una y otra vez sobre las creencias. Y había este muchacho que vino en particular que estaba hablándome específicamente de una creencia. And he's talking about having to push someone down a set of stairs for all these kinds of reasons, and going out to his car to get a gun. Just like. Y estaba hablando que empujó a alguien abajo de las escaleras y que quería ir al carro a coger su arma. Because he said I needed to protect my sister. Porque decía, necesitaba proteger a mi hermana. And all I said was, before I panicked, this is what I said. I said, well, I knew he believed in God. So I says, well, what does God say about that? Y antes que entré en terror, le dije, bueno, sé que todos creemos en Dios, entonces, ¿qué es lo que te dijo Dios? And like, it was 30 seconds, and this big guy, he was the size of the doorway, this big guy, okay? Y era un muchacho grande, les digo, era como del tamaño de una puerta, y me dice, 30 seconds, he had a tear in his eye. en 30 segundos empezó a llorar. And he starts speaking God. Y comenzó a hablarme con la palabra de Dios. So you start to see, you know, Jesus would teach me right there that I needed to see that everyone could speak Jesus in every circumstance. Entonces Jesús me estaba enseñando ahí de cómo todos podemos hablar la palabra de Dios en cada circunstancia. So I could say, like, at some point, it's just the little yeses. You know, we're just saying the little yeses to wherever we can say yes to ourselves, we say yes.
Y es como comenzar a decir esos pequeños sí y hasta llegar a decir ese gran sí hacia nosotros mismos. And we have to say no to the ego. Y tenemos que decirle no al ego. Because in terms of like this place right here, the K character, the last thing on the K characters list is to go to a foreign country and Y, put money down on a property. Like, y para el personaje de Kate, de lo último que pensaba era de ir a un país extranjero con un lenguaje extranjero, un idioma extranjero y de poner y comprar una propiedad. Renee, can you go get the box of keys? Okay. So when you come, you just have to keep saying yes to him, you know, because and kind of had to kind of say yes and close my eyes. I have to tell you, because when you see the electrical system and the two pumps and everything else, it was such a good trust thing. Trust Jesus. No, I'm going to trust Jesus kind of thing. That's what gets you there. Y es a través de la confianza en Jesús y su guía que es lo que te lleva ahí realmente, más allá de lo que estuviese apareciendo, cosas que surgían en el monasterio, es de confiar en esa confianza en Jesús. So you have to trust the mission. You know, if he gives you assignment, you trust and go. Entonces, a través de estas asignaturas es donde confías y sigue. And, you know, you take the little steps that he gives you. Y and ahí just vas focus tomando on esos, no. Yeah, go ahead. esos pequeños pasos que Él nos da y nos enfocamos en el amor. Because when I was going to supposedly buy this place, I can tell you, I was thinking, I'll buy this, but I might be living in it by myself. You know, it just. You might. Yo les digo que lo que surgía sobre la mente era que iba a comprar este lugar y que iba a vivir sola en este lugar. So I was looking for this place, and then, you know, I just started typing, and I've told a number of you this. I just started typing one day a year ago, January. Y bueno, estaba, como les he comentado, empecé a escribir como en algún tiempo en enero, empecé solo a escribir. You know, and there was a lot of time, you know, spent with forgiveness, and that just like all of us are doing, we just keep forgiving. That's it. Y como todos hemos hecho, solo estaba pasando un gran tiempo en el perdón. And I'm seeing that, you know, I had to say yes to the steps, and there were a lot of them where I really wanted to say no. I have to say that. Y tomó muchos pasos que tenía que tomar para en realidad ver dónde estaba negando, para así dar ese paso hacia el sí. Or I told that story about going to Jerusalem and being there the first day and just bawling my eyes out. Como les dije, cuando viajé hacia Jerusalén y cómo empecé a llorar, completamente a llorar. So it's just really listening exactly what he says, listening to him and following him. Entonces es en realidad seguir lo que él dice, de escuchar y seguir, escuchar y seguir. Even when all the reflections might be, you're totally crazy. Aunque la reflexión sea, estás completamente loca. You know, and you just, it's like, no, I'm going for God, and I'm not going to back down. Y es como, bueno, voy a seguir a Dios y no voy a parar. So once I was with Muji, and I love Muji, and many of you know how I can hardly speak about Muji actually. Y estaba con Muji y actualmente ni siquiera puedo hablar, como saben, de Muji porque empiezo a llorar. And like Anne's talking about that deep contemplation on the invitation, which is very beautiful. Y como Anne nos estaba hablando sobre esa profunda invitación y la contemplación. And it came at Monte Sahaja. I just saw it. I was nobody. There was nobody. Y ahí fue donde me realicé en Monte Sahaja, donde me di cuenta que no había ningún cuerpo, que no era un cuerpo. But when I was contemplating that invitation,
it just like crystallized in the mind that the reason that's not consistent, that light, is because there was a desire not for it to be there. Y fue ahí donde esta invitación se cristalizó en mi mente, porque no era consistente esa dicha, era por esos conceptos en la mente, esa decisión en la mente de no serlo. Yet I knew that Jesus had sent me. One night I woke up and I said, Jesus, you sent me here. As in you sent me to Sahaja. Y una noche, Yeah, go. y una noche me desperté y me di cuenta y dije, Jesús, tú me mandaste aquí, y fue ese profundo reconocimiento que no estaba aquí por casualidad, Jesús me había mandado a Monte Sahaja. He sent me to be with Muji. Me mandó para que yo estuviera con Muji. But then that was so that I could see that unless the denials were released, that it wouldn't be sustainable. Pero ahí fue donde pude realizar, de ver que no se mantenía por todas las negaciones debajo en la mente de las decisiones. Not long after that, like that book just came out. It was for me to have a one-on-one conversation with Jesus so he could start coaching me. Y después de eso surgió el libro y era para mí, para tener esa conversación de uno a uno con Jesús que me estaba entrenando. And when I got, I've laughed about this with many of you. When I got to chapter 20, because I didn't think there'd be a book, you know, I as I've said many, I didn't know there was going to be a book. It was like the last one to know. Porque yo ni siquiera estaba consciente de que iba a ser un libro. Como les he comentado a todos, era la última en saber que iba a ser un libro. You know, it was just the way he was giving to communicate with me, you know, to start a deep communication. And then chapter 20, and I was just turning page after page going, holy smokes, there I have that one and this one and that one and that one. Y como les he dicho, fue a través de ese libro que cuando llegué hacia el capítulo 20, de ir línea por línea, cada creencia, cada deseo, decía, sí, tenía sí, tengo esta. So something just at that point really clicked. I just knew there wasn't another way than with Jesus. Y en ese punto algo como destelló en mí de que sabía que no iba a haber ningún otro camino sino seguir a Jesús. And I needed him to show me everything, really. And Jesus, it was sort of like, Jesus, give it to me like that, you know? Y era como esa profunda realización de, bueno, Jesús, dámelo directo. Cuando llegas a ese punto que le dices, dámelo directo. But then because I turned right into it almost, and he was showing, like he's showing all of us, look at the level of desire, it collapses fear. Pero cuando me llevó hacia adentro y me dijo, mira el nivel del deseo, completamente el miedo se colapsó. We can look at any moment and see that light is benevolent. Y podemos mirar en cada instante y ver que esta luz es benévola. So it's really just starting to admit, you know, shoot, I really am choosing something other than God. Y es cuando empezamos a admitir y decimos, espera, he elegido algo, otra cosa que no es Dios. Yeah, we have to admit the body disease, you know. Tenemos, Sorry. tenemos que admitir el cuerpo itis. But then it became looking 24/7 with Jesus. Pero ahí se volvió de mirar 24 horas con Jesús. Show me the desire, show me the desire, show me the desire. That's just what it had to be for me. Enséñame el deseo. Era así para mí. Every twitch. Cada incomodidad, cada tensión. And then follow exactly what he says in the course for us. Y como él nos dirige en el curso, sigue. And just, you say no a million times. Like Kirsten says, you say no to the ego. Do you know how many times I had to say no to the ego? She said that. Y como Kirsten Buxton nos dice, que le dijo al ego, no, tenemos que decirle 1000 veces no al ego. And I'm asking Jesus now, is there any way around that? He says, no. Y le estoy preguntando a Jesús, ¿hay algún otro camino que ese? Y nos dice no. And so it's join with a brother or join with Jesus. Join. Exactly what he says.
Entonces es únete con tu hermano, únete con Jesús y únete, 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 tal como Él nos enseña. And the less editing and the more show me Jesus, like the little trike that I talk about, not knowing anything. Y menos editar y más enséñame Jesús. Y como les he dicho, de montarnos en nuestras pequeñas bicicletas y bueno, enséñame Jesús. He's going to clear out the dust bunnies under the bed. Él va a aclarar todos estos conejitos de pelusas debajo de la cama. And we're powerful enough to take it. Y somos un poderoso ser para poder hacerlo. And so it's something just switches inside where we are unable to accept the delusion, our own self-delusion. Y algo simplemente brota hacia adentro donde ya no aceptamos nuestra propia desilusión. And then it's like, oh my God, he's giving the way. He's giving us the way. Y decimos, oh por Dios, Él nos muestra el camino, nos está enseñando el camino. So at first it's like, just like, oh, I don't want to friggin' I can do this myself. We've all heard. Y al principio es como, no quiero hacer esto por mí, no. And then it's, well, maybe I could eke out and ask for a little bit of help. Y después es como, bueno, quizás pueda pedir una pequeña ayuda. Then it's like, oh, I think I better go to Jesus. Y después dice, creo que sería mejor ir hacia Jesús. And then it's, holy smokes, I really need Jesus. Y es como que santo humo, sí necesito a Jesús. And then it's, I don't want anything other than Jesus. Y después es, no quiero más nada que Jesús. You know? And that's the full acceptance of ourselves within, you know? Y ahí es cuando es la completa aceptación de nosotros mismos desde adentro. So it's just the yeses. We're just saying yes together and cheering and celebrating each other. And even when we hear, like I said, when you hear him say, yes, you have that desire, you throw a party. Y es a través de esta motivación de los unos hacia los otros, de decir que sí, celebrar ese sí. Y les digo que aun si él dice que no, celébralo, es una fiesta. Because you just went to honesty of God. Porque llegaste hacia la honestidad de Dios. In honesty of God, we just put our hand on the gate and walk in with him. Y la honestidad de Dios es que ponemos nuestras manos en la reja y la empujamos y caminamos con Jesús. We admit I've been buying the ticket and I don't have to buy it anymore. I can choose again. Y admitimos, me he estado comprando el boleto y ya no quiero comprarlo más y elijo de nuevo. But it really is, you can't compromise. Pero en realidad es sin compromiso. Like, I didn't even know what that compromise thing was at all. He had to really teach me. Y aún yo no sabía lo que el compromiso era. Él me tuvo que enseñar. In how many plays in consciousness we compromise trying to get heaven out of hell. De cuántas maneras en la conciencia nos comprometemos para obtener el cielo a través del infierno. So we need each other. We need the mighty companions, one to show us where we're trying to get heaven, shove heaven into hell, which doesn't work. Por eso necesitamos nuestros compañeros poderosos para que se nos muestre el camino de donde estamos tratando de obtener el cielo a través del infierno. So it's so brilliant because it reveals where the no to God is. Entonces es tan brillante porque se nos revela dónde está ese no a Dios. And then using joining, we come together to clear it. Y a través de las uniones nos unimos para aclararlo. And that we do this so many times that we finally see it's a collapse of the delusion. Lo hacemos tantas veces que vemos que colapsa completamente la desilusión. So that's just it. You know, we're here today, you know, to just keep going and keep clearing those denials together and seeing what's true. Entonces estamos juntos, unidos hoy para caminar juntos y observar dónde están esas negaciones para poder soltarlo. And then where he's taking this for all of us, where we really start hearing our assignments together, because everyone can hear them. It's not like when he gives an assignment, when the mind is really clear, you're going to hear it for everyone.
Y es a través de estas uniones que mientras más nos unimos, vamos a empezar a comenzar a escuchar esas asignaturas y es a través de las asignaturas donde empiezas a escucharlo. And then he helps us to really trust our brothers, with our brothers hearing too, so we can all hear it when it's time for a prompt and we can be strong about stepping into that prompt. Y es a través de escuchar a él y a través de escucharlo a través de mi hermano, es donde me entrego completamente hacia la guía. And it's like Irene and several beings said, you're going to feel like you want to run. Y como Irene y varios seres han compartido, vas a sentir como que vas a querer escaparte. But we can run anywhere and still look and see the lights here. Pero podemos correr a cualquier lugar y reconocer que la luz está aquí ahora. So at some point, it's like the beings here and the beings we've been joining, and you just turn into it and say, let me just see if this is true. Y en algún punto te devuelves hacia adentro, como varios seres han compartido aquí, y dices, déjame reconocer lo que es verdadero. Muji calls it bluff of the mind. Muji le llama el truco de la mente. Let's just see if it is a bluff. Y vamos a ver si en realidad es un truco. Let's just see if we're playing to try to believe hell is heaven. Y vamos a ver si en realidad estamos tratando de creer que el cielo es el infierno. Okay, Jesus, you're saying you're going to help me. I'm going to be open to that. Y bueno, Jesús, si tú me dices que me vas a ayudar, yo voy a estar completamente abierta hacia eso. And then we get to see that he fulfills every promise. Y así reconocemos que Él cumple cada promesa. And then we see that every step we've taken, like there's nothing that can be split out because it's always been whole, holy, and complete. Y vemos que cada paso que tomamos nunca puede estar dividido porque todo, cada elección está plena y completa. It's just some point we just say this whole body game isn't true. Llegamos a ese punto donde reconocemos que todo este juego del cuerpo no es real. And that's where we accept divine power. Y ahí es donde acepto mi poder divino. So it's just like all of you here, you know, we just hear him and he tells us to come on a Sunday afternoon when it might be beautiful outside to see with the beauty inside. Y es como todos nos unimos aquí el domingo, de tal como vemos la hermosura que se refleja desde afuera, vemos que la hermosura sale desde adentro en la unión. And I love that about Muji too. Y me encanta esto sobre Muji también. It is a fire of the Holy Spirit, but it's going to burn all the untrue. Y es el fuego del Espíritu Santo, pero va a quemar todo lo falso. And we must stand into it because we're powerful beings and we can do that. Y tenemos que sostenernos porque somos un ser poderoso. So all we have to do is turn around and look and he'll show us it's just not true. Y todo lo que tenemos que hacer es mirarnos hacia adentro y vamos a ver que es falso. So that's all it is really. It's just consistent looking with Jesus and unequivocal following. That's the... Y esto es todo. Es la clave de seguir y escuchar a Jesús inequívocamente. So thank you, Walter. Así que gracias, Walter. Are there any other questions or anything that anyone wants to ask? ¿Hay alguna otra pregunta que alguien quiera preguntar? Okay, Melissa. Ok, Melissa. Ok, quiero compartir mi experiencia. I wanted to share my experience. Y voy a ir hace 6 meses atrás. I'm gonna return 6 months ago. Y este símbolo de los círculos de luz en mi mente fue una contestación de una oración muy profunda en mi corazón. And this symbol of joining in the light has been an answer to a deep prayer within my heart.
Había estado en una comunidad devocional, estuve 6 meses en una experiencia, llegué de esa estancia devocional, regresé nuevamente a Colombia. I was in a community about 6 months and staying devotional, and I returned to Colombia. Pero aún todavía había una sensación de duda, de confusión, de no escuchar la guía. But still I can sense a deep deeper not listening, of not following. Y puse esta oración en el altar, se la puse a Jesús y le dije, yo quiero tener la certeza de que te estoy escuchando, de que es solamente a ti al que te estoy escuchando. Quiero esta experiencia de ser completamente guiada por ti. And I put that prayer upon the altar to Jesus of saying, I just want to make sure that you're the only voice that I want to listen to and the only voice that I want to follow. So please help me do this. Y en un momento surgió en mi conciencia una publicación de Daira. And suddenly I saw this a post from Daira sobre los círculos de luz y que podía escuchar mi voz como Jesús lo estaba indicando. Que podía escuchar la voz de él claramente como Helen la escucha. Sí. And that I can hear the voice of Jesus just like Helen could hear his voice clearly, and that there was no exception. Y yo, wow, esta es la respuesta a mi oración. And I said, wow, this is the answer to my prayer. Y ahí entonces me uní a un círculo de luz. And that's when I joined my first light circle. Y ha sido este símbolo de los círculos de luz ha sido una profunda, sé que ha sido una profunda respuesta. And this light circle has been the answer to a deep, deep prayer. De que Jesús me está llevando cada vez más profundo. That Jesus is taking me deeper within the mind. A deshacer todos esos bloques. To undo all the blocks in the mind. Y desde que Jesús fue guiado de unirme con mi compañera Daira. And when Jesus took me deeper to join with my mighty companion Daira. Ha sido un regalo muy profundo, muy grande para mí. It's been a deep gift for my own healing for me. Este símbolo de esta relación santa en mi mente. The symbol of this holy relationship in my mind. Y he podido ver los frutos de cada unión con mi compañera poderosa. And I can see the fruits of the joining with my mighty companions. De mirar en el instante en que está surgiendo un deseo de no estar en paz, de correr y saltar y unirme con mi compañera. In the instant that there's an emotion surfacing or anything that's surfacing, to jump a join with my mighty companion. Y poder ver cómo mi compañera de la mano de Jesús es sostenido el espacio de completamente ella está ahí para mí y es como ese símbolo de luz en mi mente, de la luz divina, de siempre recordarme la verdad. And how my mighty companion holds the space for me just so we can look at the desired, and is that the representative of the light within my mind. Y cómo esa duda se fue desvaneciendo de que no lo escuchaba y cómo ahora con mi compañera poderosa estamos escuchando lo mismo. And how Jesus has dismantled that idea that I had that I couldn't listen to him, and how we are starting to listen to him the same simultaneously. Cuando nos unimos y le traemos un deseo, podemos ver cómo a través de nuestros hermanos, él como ratifica, como sí, lo que él quiere que
como ratificar de la oración que le hemos puesto en nuestros hermanos, en los círculos de la luz, en Kay, es como, wow. And it's as soon as we just bring that desire to Jesus, he just answers immediately. He just takes us deeper to see through the light circles, through Kay, through my brothers. He just starts answering. Y yo lo escucho como una voz, cuando ahora me dirijo para todo, me dirijo hacia él. And now I just been learning to just go to him for everything. I just ask him for everything. Y puedo ver que cómo él me está enseñando y guiando este entrenamiento mental de estar completamente presente. Solamente en este instante mi mente ha tenido una transformación. And how he is taking me deeper into following his guidance into that full transformation of my mind. Y ese estado de paz, ese estado de conciencia de paz, donde sé que ahí es donde lo estoy siguiendo, donde estoy siguiendo su guía. And that pure state of peace where he confirms that I'm following his guidance. Y para mí, la voz de Jesús, puedo escucharla en una voz, a veces una corriente de pensamientos, o a veces él utiliza los símbolos para hablarme. And sometimes I don't hear a voice, but he uses like a line of thoughts, or he uses images for me to keep following him and through the symbols. Y había surgido un deseo de ir a la comunidad de Kai. And there's been this deep call to go to the community, to the monastery with Kai. Pero yo se lo entregué y le dije, hazlo obvio. And I just gave it over to him and I said, make it obvious. Y se lo entregué y lo dejé ahí. And I just gave it over to him and I left it there. Y luego Jesús viene a través de Kai. And then Jesus appeared through Kay. Y me dice, ok, ¿te gustaría venir a la comunidad? Would you like to join us in the community? Jesús te está invitando. Jesus is inviting you. Ok, yo dije, ok, Jesús, ese eres tú. Porque cuando fui... I said, wow, Jesus, this is you. Porque cuando fui a la primera comunidad, igualmente a través de David Hofmeister. And when I came to the community the first time through David Hofmeister, apareció mi conciencia, yo no conocía a David y solo me dijo, te amo, Jesús te está invitando a la comunidad. I didn't know anything about any community. I just received a message from David, I love you, and Jesus is inviting you to a community. Y era como lo mismo, y yo, wow. And it was like the same thing, and I was just like, wow. Porque él sabe la oración de mi corazón, esta oración tan profunda de conocerme completamente sin ninguna interferencia, de deshacer todo el sistema de pensamiento del ego. Because he always answers that deep prayer within my heart to completely dismantle everything that I believe about myself, to dismantle the ego completely. Y le pregunté qué día de este mes es el viaje. And I asked him, what day of this month would you like me to go to the community? Me dijo el 20. And I heard the 20th. Y fue... Pero miren esto, que no hay coincidencias. So see this, that there is no coincidences. Pay attention. Le hago una pregunta a Kai. I sent Kai a message. Kai, ¿en este momento está libre Canva para poder entrar? I said, Kai, is Canva free so I can go in and work on the little images? Y Jesús a través de Kai me responde. And Jesus through Kay responds. El 20 ya pueden entrar, están libres los aeropuertos a México. The 20th, all the airports of Colombia all the airports in Mexico are open.
on the 20th. Y yo, ok. And I said, okay. Esta era la confirmación de que, de que es el 20. This was the confirmation from Jesus' voice that it was on the 20th. Entonces, aquí estoy completamente abierta a lo que él me vaya dirigiendo para lo que tenga que hacer, a donde tenga que ir, a quién me tenga que dirigir, a quién le tenga que hablar. And so here I am. I'm completely open to where I have to go. Who do I have to see? And what do I have to say? Entonces, para mí, estos símbolos de los círculos de la luz ha sido un viaje hacia mi interior muy profundo de mirar todos estos deseos. So the symbol of the joining in light has been a deep pathway within to look at everything that I have to heal. Y los regalos de mis hermanos de estos reflejos de su amor. And the gifts from my brothers of the reflections of love. De cómo veo cómo mi mente se ha ido transformando y transformando y transformando. How my mind keeps just transforming and transforming. Estoy muy agradecida. And so I'm very grateful. I love you, Melissa. Te amamos, Melissa. It's so miraculous because you just fall in love with everyone. You see they're given for you to love and to see love in yourself. Y simplemente te enamoras porque ves que todos somos dados para ver ese amor, ese símbolo en la mente del amor. See, and there's just no way to know when he gives a prompt like last March when he said, okay, and by the way, you're going to be giving light circles twice a day, every day, like for a year. Now it's more. Y tú nunca sabes cómo se va a ver la guía, porque cuando estuvo en marzo me estaba dirigiendo diciendo, bueno, tienes que hacer los círculos de luz diarios, y yo simplemente seguí, no sabía para qué era. Y ahora hay más. It sounds insane, but it didn't sound insane. It sounded natural. Y quizás suena un poco loco, pero para mí no sonó loco, sonó natural. They'd been working on me for a while when being in twice a day to do light circles for 365 days feels natural. Y ya ves cómo estaba trabajando en mí, porque para yo ver que 365 días de círculos de luz, para mí ya parecía natural. So he's given me one more thing to share here too with all of you. So I don't know how many of you have seen the, so before we moved in this place, I'm at the closing, okay? The closing in the house. Entonces, que también otra cosa que él quiere que comparta con ustedes es que antes de cerrar este lugar, de cerrar el contrato. So in the play of consciousness, the other owner was not really pleased because he felt we closed too early. Y en el juego de la conciencia se sentía como el dueño previo no se sentía complacido con que cerremos el contrato muy temprano. And I'm asking Jesus that I desire. He said that was holy purpose. Somehow that was holy purpose. I don't know how. Y le estaba preguntando a Jesús, pero me dice que eso estaba en santo propósito de alguna forma. So the owner's wife was pretty upset about the date, and so and a few other things in the close, but I was just following Jesus. Y la esposa del dueño estaba muy molesta por algunas cosas a través del contrato, pero yo simplemente seguía a Jesús. And despite all the kerfuffle, many of you know I had one question, and that is, Jesus, do I sign these papers? I'm gonna cry. Y más allá del alboroto, yo solo tenía una pregunta para Jesús. Jesús, ¿firmo este contrato? And I just stayed focused on Jesus the whole time. Y solo me concentré en Jesús todo el tiempo. And he's telling me that's your only function, actually. Y ahora me está diciendo, esa es tu única función. De hecho, So in the play of consciousness, the former owner took all the labels off the keys to this property, wanted to take all the labels off. entonces el dueño de la propiedad decidió de quitarle todas las etiquetas de las llaves de este lugar. Now, these are all the keys.
Y estas son todas las llaves. Yet miraculously, somehow, the Holy Spirit then provided 3 other angels to sit there with me and label every key. Pero de lo milagroso que es el Espíritu Santo, me dio estos 3 ángeles que se sientan conmigo y me ayudaron a etiquetear cada llave. Well, then I have to say 4 because then Renee came and started putting better labels so we knew which key went where. Y bueno, después llegó el próximo ángel, René, y empezó a etiquetear cada llave. So Jesus is showing me that here's what he's offering. Y esto es lo que Jesús usó para decirnos, esto es lo que te estoy ofreciendo. This is what consciousness looks like below our level of awareness. Así es como se ve la conciencia debajo de nuestro nivel consciente. There are all kinds of keys and all kinds of doors. Hay muchas llaves y muchas puertas. Okay, so he's offering precision. Y Él nos ofrece precisión. I'm going to show you which keys you need to release the miracles, the best keys and the fastest way to get through the door to heaven. Yo te voy a demostrar las llaves que van a abrir cada puerta y el camino más rápido que te va a llevar al cielo. Now, can you just feel the relief from going through here and trying every door? ¿Y sientes el alivio de tratar de encontrar cada puerta con cada llave? So I'm going to show you where you've been locking yourself out. Y te voy a demostrar dónde te has estado encerrando. But you got to keep asking me because that's the fastest way. Pero me tienes que seguir preguntando porque este es el camino más rápido. So each key, and he knows the order of the keys. Y Él sabe el orden de las llaves. And he knows, okay, now you're going to do this one first and take a look with me and let me show you. Y bueno, vamos a coger esta llave primero y mira conmigo y te la voy a demostrar. Let me show you how much you don't want a miracle to open the door. Y déjame demostrarte cuánto no deseas ese milagro para poder abrirte la puerta. That's the desire to keep the door shut on yourself. Este es el deseo de mantenerte cerrado de la puerta. So you can go, holy smokes, Jesus, I've had the key all along. Y dice, Santo humo, Jesús, he tenido la llave todo el tiempo. And then we go to sleep and forget. Y nos dormimos y nos olvidamos. So then we go back to Jesus. Okay, Jesus, I forgot. Can you show me another key? Y vamos de regreso a Jesús y le decimos, Jesús, me olvidé, ¿me puedes demostrar otra llave? And he says, okay, now let me show you this one. Here's a good one for you to look at to where you're locking the door on yourself. Y te dice, bueno, mira, vamos a usar esta llave. Te voy a demostrar que esta llave es la que abre la puerta al cual te has encerrado. And then he explains. Y después él te explica. When you put the key in upside down, it's not going to work. Si pones la llave al revés, no te va a abrir la puerta. And then you have a fight with him. Oh, Jesus, I know what I'm doing. I know how to open that door. See? Y aún cuando tienes esa llave y está al revés, estás fajándote, peleándote con Jesús. No, Jesús, no necesito tu ayuda. Yo sé cómo abrir la puerta. And then you look down and you go, oh, gosh, he's right. I had that key upside down all along. Y miras hacia abajo y dices, oh, por Dios, tiene la razón. Esta llave está al revés todo este tiempo. And that's why that voice is so valuable, because he can bring us to the exact order of the keys to open the gates, to cease to lock the gates of heaven against ourselves. Por eso es tan importante de irnos hacia Él para que Él nos demuestre la llave que puede abrir la puerta del cielo que nos hemos negado. And he's going to show us, he shows us that the key to heaven lies in our brother. Y Él nos demuestra que la única llave que puede abrir la puerta la tiene mi hermano. The speed up, that is. Y la rapidez es. Now we can dink around, of course, because that's what consciousness likes to do. But if we want it fast, he's saying, let me show you one of the biggest keys here is join with your brother. Y podemos distraernos en la conciencia para no querer unirnos, pero nos dice, mira, esta llave que ves aquí, esta es la que te abre la puerta y es la de tu hermano. So we go through the maze of the mind and he's showing us each key to open the door all the way out to the light.
Y vamos en el laberinto de la mente tratando de abrir cada puerta hasta que llegamos a esa que nos abre el camino. But we have to give up the idea that we know how keys work and locks work. Pero tenemos que abandonar la idea de que sabemos cuál llave va a abrir cada puerta y cuál llave va a ser. And then which door is going to get us out. Y qué puerta nos va a dar la salida. And that's why he's in charge of the atonement. Y por eso Él está a cargo de la expiación. So thank you, Jesus. Entonces, gracias, Jesús. Thank you to reflect back, coming and reflecting back the truth of love in the mind. Gracias por ser ese reflejo del amor dentro de la mente. We love you. Te amamos. Oh, wait, if you have time, Lori's playing. Lori's going to play. If you feel you still have the time, come and she's going to sing us some joy. Esperen un segundo porque Lori nos va a cantar. Thanks for celebrating with us too. Gracias por celebrar también. And she's wearing her straight up hat. Y ella está con su sombrerito de ir hacia arriba. And not to take it so seriously, by the way, too. Y de no tomarlo tan en serio tampoco. This is a song about knowing that love and light are always here. Esta canción es dedicada para ese reconocimiento que el amor y la luz siempre está aquí. So if you know the song, sing it. And if you don't know the song, sing anyhow. Y si no conoces esta canción, cántala. Y si la conoces, canta de todas formas. Estás invitada. This is Feel the Real. Esta es Siente lo Real. Riders of the storm, breakers of light.
guys. Thank you, beloveds. We love you. Thanks for the balloon, Dennis. We send you virtual cake. We love you. Thank you. Thank you. Bye. Adios, amigos. Adios. Adios.